Välkommen! Property Income, en börshandlad fond med fokus på fastigheter. Jag har med mig Martin och Arvid från Catella som är med och tar fram den här. En börshandlad fond säger jag, men det kanske mest korrekta namnet är ju en AIF, eller alternativ investeringsfond. Har jag greppat det rätt där? Ja, precis. Det här är ju en alternativ investeringsfond. Det är egentligen en börshandlad fond som i princip fungerar som ett bolag. Det skillnaden egentligen är att i det här fallet då man investerar i fastigheter med trygga, stabila hyreskontrakt. Och tanken är att man ska kunna leverera en hög utdelning. Och skillnaden här mot kanske ett vanligt bolag, det är ju att det här bygger på en väldigt tydlig struktur. Man har en tydlig investeringsstrategi, det är en hög transparens. Och det är ett väldigt effektivt sätt för småsparare att få fastighetsexponering. Det är låga avgifter i den här strukturen. Så tanken är att man ska kunna investera och få tillgång till de här stabila kassaflödena från fastighetsmarknaden på ett effektivt strukturerat och transparent sätt och dessutom med låga avgifter. Ja. Alltså, om man ska verkligen summera det är ett bolag, så det är ett registrerat aktiebolag. Så man skulle nästan kunna påstå att det är lite som ett investmentbolag. För när du köper den här som investerare, då får du ju i sin tur någon som förvaltar och då köper olika fastighetsexponeringar. Det är väl lite så man tolkar det. Ja, det finns en bolagsstämma, det kommer rapporter. Ja, precis. Det är som ett investmentbolag där man på ett strukturerat sätt hittar de här långa, trygga kassaflödena från fastighetsmarknaden. Ja. Så noteras på Stockholmsbörsen och man handlar den i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eller vilket konto man nu liksom handlar i. Precis som en vanlig aktie egentligen. Ja. Bra. Men om vi strategin lite då, om vi ska gå in på den. Hur ser övergripande strategin ut i den här fonden? Ja, den här fonden är inriktad på kassaflödesfastigheter, förvaltningsfastigheter och kommer primärt investera i SEK i Sverige då. Det vi har sett historiskt är ju att värdena går upp och ner på fastighetsmarknaden. Så är det ju. Men att intäkterna och kassaflödena är stabila. Och då är en klassisk strategi att köpa hus och att äga dem under en längre tid och dela ut pengar löpande. För då blir de här värdeförändringarna inte lika tydliga. De har inte samma påverkan på din avkastning. Och det blir en god affär så att säga hur det än blir på slutet. Så att, och det är det som fonden egentligen tar fasta på. Just det. Så att en privatperson som köper sin bostad, den sitter ju och tänker nu går bostaden förhoppningsvis upp i värde. Här så vill man ju ta del av det andra benet, just hyresintäkter. Just det. Så då får vi ju en löpande, det är oavsett om priserna går upp eller ner. Vi kommer ju få vår hyra. Och det är väl det man i ett esse vill komma åt med den här fastighetsinvesteringen. Precis, så det är en väldigt enkel strategi och det är också något som våra större institutioner har fokuserat på de sista 10 åren. Så det är spännande och det är kul att kunna presentera det inom Sverige nu. Ja, för det här är ju för vilken investerare som helst. Man köper den och stoppar i sitt konto. Du behöver inte köpa hela fastigheten så att säga, utan det möjliggör ju verkligen så att mindre investerare kan komma åt. Nej, men i dagsläget också när vi har en låg ränta, en högt värderad obligations- och aktiemarknad så är ju fastigheter väldigt attraktivt som investeringslag. Och det där har ju också liksom de stora svenska institutionerna sett och under de sista 10 åren har man väldigt tydligt viktat upp sig mot fastighetsmarknaden. Och man har dessutom på sista tiden, man kan säga att de här CBD-fastigheterna, fastigheterna i city, de absolut största städerna i Sverige börjar ta slut, det börjar bli ont om dem, så har institutionerna också insett den här strategin och man har till allt större del börjat vikta upp emot stabila kassaflöden i lägen som kan ligga lite liksom ut i landet eller lite längre ut så att säga i storstäderna. Och där har man till exempel sett att institutionerna nu på sista åren har viktat upp väldigt tydligt inom det här segmentet som vi diskuterar till att börja med i den här fonden, defensiv handel, alltså livsmedel, apotek, systembolag och så vidare. Men man har ju också viktat upp väldigt tydligt inom bostadsfastigheter och inom samhällsfastigheter. Där man försöker identifiera fastigheter med trygga kassaflöden och där det är en tydlig stabilitet i kassaflödena över tid. Just det. Det är därav då defensiva bolag som mat och apotek och systembolag som står kvar
levererar ett stabilt hyresintäkt då? Ja, inom handeln så är ju där den absolut liksom stabilaste delen av handeln. Det är ju dagligvaruhandeln, det är apotek, systembolag. Det är sånt som folk behöver och alltid behöver och som e-handeln har väldigt svårt att konkurrera ut. Man ser väl till viss del i storstäderna att det kan finnas e-handel inom mat, men ute i landet så är det väldigt svårt för e-handeln att kunna leverera inom matvaror till exempel. Mm. Bra. Det bygger en liten bild av vad det här är. Nu ska vi faktiskt bjuda in Timo som kommer vara med och förvalta den här fonden. Vilka placeringar ska den ha och hur den nu ska börja byggas upp. Tack så jättemycket och vi kollar med Timo. Here we have Timo, the chairman of the board for Property Income. Also, you will provide the company with the investment advice. Is that correct? Yes. Yeah. So tell me a little bit, who is Timo? Where are you coming from? I'm coming from Catella. Catella AB is headquartered in Sweden, Stockholm, and listed in Nasdaq Stockholm, the stock market main list. And Catella's DNA is property investments, property advisory. And I'm representing the property investment management division of Catella. We operate in 8 countries throughout Europe, and we have 105 people managing both funds and also local asset management operations. Ah, interesting. But so let's focus on the property income investment here. So the first dividend or the guided dividend will be somewhere around 6 to 8%. How will that be possible? So what type of investments are we looking at in the income? The company will focus on trying to find a long-term, solid, stable cash flow investment objects in the field of property. And typical ones would be any property deals, portfolios or properties with a long-term, solid cash flows, having high enough yield with some modest leverage, mostly 50% or 60% maximum leverage. We will reach an income to the fund and the company level, which enable us to deliver 6 to 8% coupon dividends quarterly. It's a 6 to 8% per annum, and the dividend is paid quarterly to the investors. Interesting. And so stable cash flow businesses, that's what you're looking at? Yes, this is not an opportunistic vehicle buying empty buildings or anything like that. This is to find objects, one single assets or different portfolios which really deliver a solid, diversified or very good tenant covenanted long-term solid cash flows. Yeah. Mm. So defensive retail stores? Yes, we are looking. The first investment the fund and the company is looking now is a portfolio of retail, which is diversified income streams from several tenants. It's coming from the well-known food stores, also the Systembolaget and some other similar kind of necessity-driven retailers. We consider in this point of time that even the market can be volatile and there are sometimes the headwinds in the property market. This kind of necessity-driven properties would be something which will be solid income, cash flow driven and streaming properties, even there would be something happening in the market as such. Yeah. And 80% will be invested in the Swedish market or SEK? Yes, minimum. Minimum, yeah. So we are leaving some room for going to other markets. Catella, we are very well established in other Nordic markets. We would not go out of the Nordics, but we are looking very interesting opportunities in both Finland, Norway and Denmark. So as Catella has a very good origination capacity, we are close to its property markets, so we would be able to potentially to find also some other non-Swedish deals. But the majority of the cash flow will come from Swedish property market and in SEK. And it's a maximum 20% foreign investments. Yeah, yes, okay. That's how it's defined. Oh. And so you allow leverage in the investments. Will you use some leverage
on the property income? No, we are basically we are equity funded fund. So we are not taking a double leverage. So the products where we are investing, we are very carefully considering the leverage versus the risk profile of the investment. And if that is acceptable level, then we are not topping it up on the fund level. Oh. We can do some short-term debt raising if we want to invest somewhere where it might make sense to have a short-term. But long-term, this will be a equity-funded company. Yeah, looking for solid and stable return. Yes. But so I have to ask. So now we've been living in a low interest environment. It just have been getting lower and lower the last couple of years. That won't be the case going forward. Sooner or later, we will have an increased interest rate environment. How will that affect? Yeah, that's a very interesting question because the interest rates are really exceptionally low, and that's really triggering and pushing the capital to go for other alternatives. And real estate has been one of the key investment themes for any global investor or local institutional investor, and even the private individual investors. If the interest rates will go up and increase, of course there is some reason behind it. Normally there is inflation pressures, and I think it's very important to keep in mind that property as such is one of the few inflation hedge asset allocation which has a kind of a negative correlation to shares, and also if inflation goes up, meaning rents will go up, income streams go up. So that's why the institutional investors are keeping up to 10 to 15% of allocation in properties in their total portfolios. It really makes sense. Yeah. And at this point of time, as the fixed bonds and the incomes, the financial investments are not delivering any returns or even negative returns, it's very hard to find anything else which is really meaningful than maybe property if you want to have some kind of a solid cash flow income products in your portfolio. So you want the cash flow streams, and if the properties that you buy will increase in value, that's just a bonus. Yeah, it's a bonus. We don't really speculate or Exactly. what we are saying that we are looking for 6 to 8% coupon annual dividend payments, and the total returns between 9 to 11% based on an average modest value growth. So this is not the value growth story. It's based on the solid incomes we can generate from the investments we identify from the market. Good. And who will manage this fund? The fund will be managed by Plain Capital, which is a licensed fund manager, and they also operate as an MD of the company. Catella's asset management and fund management business, my business area. We are delivering investment advice for the fund manager. We have a board, which is consisting myself, being the chairman of the board, and then we have 2 other independent board members with a very solid and long-term experience in the Swedish property market. And we are giving the fund manager annual investment guidelines of the risk profile and the targets, which the kind of components we need to have in our optimal investments we are looking forward. So the fund manager managing the fund, the board giving the direction and the investment policy annually, and Catella's experienced asset management and fund management teams providing the investment advice for the fund manager. Yeah. Good. I think that gives us a fuller picture of what property income is. So now you're raising the capital to start off the fund. You have your first investment on the table. Yes. Looking at it, and then from that going forward, you will start building up this portfolio of absolutely. And one thing to mention, Catella has since past 3 years been launching 14, 15 different single or portfolio deals which have been structured as a similar kind of investments we are looking now as this defensive retail portfolio,
we discussed. So we're looking forward that there will be good opportunities for investors to find here. And I want to highlight one point more. This fund is for smaller investors. So you can put your smaller investment in and still get the diversification in your portfolio. Normally, smaller investors would not get into these kind of deals. This would normally go to institutional bigger investors. So that's also the unique opportunity for this kind of a fund structure. Kind of the point with the fund, so that retail investors can get hold of this. It's really on access to this kind of market, which normally is not available for this kind of investors. Good. Thank you so much, Thank Timo, you. for having you here. Property Income, en alternativ investeringsform, en egentligen då börshandlad fond med fokus på fastighetsinvesteringar. Det är teckningsperiod, start 26 april här nu och stänger då första omgången 30 april och sen stänger den 5 maj. Tack så mycket för att du har kollat. Vi ses framöver.